Wapenzi watazamaji wa runinga yetu ya Kisii Hot, karibu tena kwa mara nyingine. Imagine, mimi nimeshangaa sana. I am here today to unmask something here. Kuna kitu ambayo hii serikali bado haijajua how stupid this government it is. Hey, mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, karibu tena kwa mara nyingine. Hapa ningependa tukaweza kuzungumzia masuala mawili matatu kwenye siku hii ya leo. By the way, you know what? Oparanya akiwa ni Busia County, akiwa anaongoza demonstrations in that county of Busia County, wakiwa pamoja na women rep wa hiyo sehemu, wakiwa pamoja na nani na Wajakoya and other leaders. They had a peaceful demonstrations. But later, before when they end the demonstrations, you know what happened? Matiagas, all of a sudden, kuwatawanya. We have no problem with that. But the mistake is here. Oparanya gari lake lilipigwa marisasi, live bullet, na maaskari. For what reason? Hiyo haijaisha. The same government at even 24 hours hazijaisha, ndio wamekamata Oparanya. They think they are cutting off Oparanya, kumbe they are making Oparanya popular and hey, someone who is the next leader of this country, for this country. Let me tell you, you know, the government of William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua, they are using analog techniques, analog criteria. This government is using analog criteria. They are using Moi's criteria to undermine, to say what? Fear. They are selling fear to these Kenyans, even to leaders of this country. They are using Moi era techniques to make sure that they want to rule this country without any problem. Let me say this. Wamesahau. In this generation, you can't do such things which you think that you are cutting off somebody. You are sending fear to someone. Kumbe ndio unamjenga. We are here watching. Kenyans are watching. The way you attack, the way you are attacking these leaders who are fighting for the poor Kenyans. For example, Oparanya, who is the leader, Oparanya, who is the assistant leader of the ODM party, the most popular party in this country, the oldest party in Kenya, and the strongest party in Kenya, and the party which made you people to be whom you are today. Now you want to send fear to Oparanya. I didn't say my name. Neza sahau. Mimi ni Nyepto Dennis Kukurikuntu. Karibu sana. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza umefika hapa, consider to subscribe to this channel and make it your home. Right? Now what I was saying is this. The
criteria Moi was using those early 1990s, before Kenyans open their eyes. Those are the criteria Gachagua and Ruto are using today to intimidate leaders who are fighting for the poor Kenyans. I mean this. If you check this, Oparanya walirushiwa tear gas Busia. Hiyo ni nzuri, mnawarushia watoroke waende. Now, why should you spray live bullets to his vehicle? Intention yenu ni gani? Kwani kurusha tear gas ametoroka naenda? Mbona marisasi zinamfuata? That's what we call intimidation, dictatorship, poor leadership, awkward leadership in this country. We cannot fear to tell you that those days when the government used to blackmail, used to intimidate, used to dictate people, ended long time ago. Those days, ziko kitambo. The owner alienda nazo. We are in the different generation. We are in the different country. We are in the different constitution. This is a 2010 constitution. Do you know what we call awkward leadership? Let me explain this. The awkward leadership means this. The leadership which leaders intimidate other leaders. The awkward leadership means when a leader who is in power use his power, misuse his office, and intimidate, dictate people. You guys, mlikuwa mnasema kwamba that this maandamano ni ya kuharibu vitu. Umerushia kiongozi tear gas. You can't tell me kwamba Oparanya alipepa mawe akaanza kurusha askari. Oparanya can't carry a stone to throw a stone to a police officer. He is a leader. Hiyo haijaisha. You went on and you mmekamata Oparanya. Reason not explained. A moment after, spraying his vehicle with live bullet. Now, we have seen Oparanya is being arrested. Reason not explained. That's what I call the awkward leadership. Analog leadership. Watu ambao bado akili zao ziko zile enzi. And you know what? Papa zetu, somebody used to do this, to intimidate, to dictate. You think it will work on these days? It won't. It will not. Now, when Oparanya was arrested today, Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, had a press briefing today. They raised numerous issues. And one of the issues they raised about is in fact, they commanded, just a command, wacha nitumie Kiswahili. Yani, hawakupembeleza tafadhali fungulia Oparanya. They commanded that Oparanya must be released. No negotiations. Hivyo ndio walisema. It's now, since the press briefing was at around 5 p.m. and after 30 minutes, Oparanya was released. Simungemkamata basi aenda court kesho. Yani, people of Kenya Kwanza, they are using Article 137, Article 137, Article 137.
Hata yeyote akina Malala Article 137. Hey. Yes. In Kenya, in Kenya, when you take someone to court, that person, you must have a solid evidence to support on what you have rated over that person. Now, in this government, simungeacha after Raila Amolo Odinga alisema fungulia yeye, simungeacha, mungeacha tu kidogo and taste the wrath of Raila Amolo Odinga and Kenyans. Lakini nataka niwachanue kitu kimoja. You are not killing you are not killing Oparanya. No. Nyinyi mnaendelea kujenga Oparanya. Reason why? Oparanya, the moment, akiwa maandamano Busia, ni watu wa Busia watajua kwamba Oparanya alitoka Kakamega akakuja Busia akaongoza maandamano. Lakini akiwa arrested kwa magazeti, headline Oparanya arrested without kwa TV Oparanya arrested, kwa radio Oparanya arrested, itaenda kwa country mzima. Now what will happen? Hata yule mtoto amezaliwa leo ataanza kuuliza, who is Oparanya? Who is Oparanya? Who is Wycliffe Ambetsa Oparanya? Who is this person? Ndio tambiwa he was the governor, the first governor of Kakamega. He stood with Raila Amolo Odinga. He stood with Kenyans. He was the deputy party leader of ODM. Yani kutakuwa na historia. Hata mtoto wangu nitamweleza huyu sio Oparanya. That time ikifika. Now, every Kenyan will stand with Oparanya because Oparanya amepitia intimidations. Oparanya amepitia dictatorship. Oparanya amepitia the awkward and analog leadership. And that's why every Kenya will need to stand to such kind of leader. Let me tell you one thing. That's the thing I want to tell you. Do you know the reason why Wakenya wote wanapenda Raila Amolo Odinga? Do you know why? You don't know. Let me help you with this. And I think ashaweze akajua hii. The deputy president Rigathi Gachagua, I want to tell you this. The reason why Raila Amolo Odinga anapendwa kila kona ya Kenya hii ni kwa sababu alisimama na Wakenya kuanzia miaka ya 1990s. Sasa hivi tuko 20th century. Amepitia, ameteswa, amekandamizwa, amepitia dictatorship, amepitia shida mingi, and that's why Kenyans wanampenda. Now wacha niwafungue akili kidogo. Those such kind of intimidations ambazo Raila Amolo Odinga alipitia, that the same way mnapitisha Oparanya, all of a sudden Oparanya atainuka juu. Do you see that? Do you get it? Do you understand it? Hey. Now, Oparanya atakuwa kitu kingine Kenya hii. Hadi nyinyi mtashtuka. And I want to talk to Mudavadi and the Speaker of the National Assembly. Weta. Oparanya mnatoka naye nyumbani moja. You need to stand with their brother. Wacha kuwa hivi, nisikie mlikuwa mnasema kwamba Mudavadi alinunuliwa alafu kisha baadaye Weta akaongezwa, mkaongezwa Wetangula. But that's not the matter. The matter here is stand with your brother. Help your brother. Simama na yeye. Akishikwa kupira makosa, say it. Malala is here. Kana panua tu mdomo tu. I withdraw the statement. I'm sorry. I withdraw the statement.
I withdraw the statement. And I repeat, I withdraw the statement. I'm sorry. All I want to say is this. This government, for it to understand these Kenyans, let that government first understand those leaders from Azimio. Wale ndio wamebeba kila kitu hii wa Kenya. Nimesikia mkisema eti huyo mzee eti si unga anapigania, eti anajipigania. Now, I want to tell you this. Wacha nirudie hii. Nasikia kwamba hii serikali ya William Samoei Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua inasema kwamba eti Raila Amolo Odinga na wale principals wa Azimio eti kwamba yani si eti kwamba wanapigania unga na gharama ya maisha kurudi chini. Eti wanajipigania wao wenyewe. Now, I want to tell you this. Kusema ukweli, kama Raila Amolo Odinga mnajua kwamba nyinyi yeye wanajipigania wapate yao ndio wache wa Kenya. Shukisha unga, punguza gharama ya maisha, kisha baadaye yakipungua na Raila akiendelea na maandamano, haya pasi hata sisi tutasema hapana mzee, wewe pia uko na makosa. Kama ulikuwa unasema gharama ya maisha imerudi chini, mbona usitulie tena umeanza kuandamana? Fanyeni hiyo tu peke yake. Punguza. I tell you. Punguza gharama ya maisha. Kisha baadaye Raila akikuja kwa street, hautaona Mkenya akikuja kwa street. Huwezi. You not see anybody. I'm very much happy. Raila hakutoka kwake, aenda kule Mlima Kenya, aenda Nyeri kwa Rigathi Gachagua. Raila hakutoka aenda Nakuru. Raila hakutoka aenda Eldoret kwa Sugoi, kwa the president nyumbani bedroom. Hakutoka na awaambie kuja tuandamane. No. Raila alisema Wakenya wote Kenya mzima, kama unajua kama gharama ya maisha imepanda, nimekuwa ngumu kwako, toka nje. And people came out. Punguza hiyo peke yake. Muone kama watu watakuja kwa street. Watu wanakuja kwa street kwa sababu ya njaa. And that's all. Naweza sema hapa maneno mingi. But the last thing I want to remind you is this. Stop using analog techniques. Stop using analog techniques. And I stated earlier that analog techniques are dictatorship, intimidations, poor leadership, and all of those you know. For you to run this country smoothly, lower the price of the food. That is all, nothing else. Wapunguza hiyo tu, gharama ya maisha. Wana hata Raila akitisha watu waende kwa street, hautaona. You will not see. You will not see. Thank you for watching. See you in the next video. My name is Dr. Dennis Kukurikunt. Bye-bye.